يخبر سوزخشخام جي مخر جاء بود آخر زريح رأوا سوزخشخام زغازة كودرس يقول ست يا ربي ست برم ست بجاقي سخر ست خدا فدا ست بقي حمر سورس يقول ست. When I heard the horse ride of Prince Ali, who is not even a Circassian, and it was very interesting because he was trying to make people be aware of the Circassian culture, which nobody really knows who we are, where we are from. It opened up our eyes and the eyes of our sons and the younger generation about the importance of having this link with the tradition, with the motherland. Well, it wasn't easy to organize such a trip from Jordan back to the Caucasus. İlk defa kendi müzikleri o kadar yüksek sesle o sokaklarda çalınabildi. قدم غزاب خنوة قدر عبي يفرج نخش حديد كود دي بروبليم كم تيوفاو عبي يفرج زبط شنو مش أبوده وفبا مش مدي معليش بدون الله حمجي أمدو بغا. The Caucasus is a land that when you go there you're never really, I think, the same afterwards. The mountains of the Caucasus and all their raw beauty, I think, reflect the personality and the character of the Circassians as a people. There's an atmosphere there that is still untouched, and that is, in essence, mystery. A mystery that is waiting to be discovered. My own family background is of a Celtic nature, and I learned that the Celts were a collection of tribes that came from Middle and Eastern Europe as far back as 500 BC, and over the course of centuries migrated across Europe. So when I learned this, I was very interested to follow that whole idea further. I don't know a great deal about the Circassian people. I think that there seems to be perhaps a predisposition in each one of us to learn more about and understand our heritage and how important that is for our own self-development to understand that. And so in the course of that has taken me to this exercise and this process. And I think that the land of the Caucasus is the missing link in a very large puzzle. And it can answer so many questions about our civilization, the world civilization as a whole. And that's why it's imperative to allow the world to benefit from the North Caucasus, from what it represents in historical, in archaeological, in spiritual basis. Bugün Hititçe diye yazılan ve söylenen Hititçe'den 160 kelime tespit ettim ki bu 160 kelime bugün kullandığımız Adyghe ile aynı.
ve bugün canlı olarak onları kullanıyor. Bir kayaya resmedilen kutsal 12'ler diye geçen bugün Adyghe şeyinde mevcut 12 kabileyi simgeleyen bu kutsal 12'lerin avuçların içerisinde ideogramlar var. Yani onların aile damgalarını simgeleyen ideogramlar var. Bunları okuyamıyorlar. Halbuki bir Adyghe bu 12 kutsal 12'lerin kutsallığını da o avuçların içinde okunamayan ideogramların da manasını biz biliyoruz. Adyghe köylerinde ve Adyghe şeyinde, folklorunda post kapma şeyi var, oyunu var, post yarışı var. Fezeha diye, fezeha. Hititiya'dan veya Kafkasya'dan Hititiya'dan Adyghelere kalan bu folklorik folklor güzelliği eski Yunan'a Argonotların altın post arayışı adı altında intikal etti. Bu kültürün nasıl halkalar halinde birbirine intikal ederek geçtiğini göstermektedir. The earliest contact would probably be in the 9th or 8th century BC. And so these are contacts that are almost 3,000 years old. And we know the Greeks had trading posts along the coast and even had large settlements up along the Black Sea. So this must go back to this period. So it's not clear why the Adyghe has such influence over Greeks. They must have impressed the Greeks enormously in some way. And they must in some sense have had great stories that the Greeks wanted to pass on and appropriate. Well, Sesroko is the most popular art hero. And I think he's most popular because he's the most audacious. He, in fact, plays upon the weakness of the braggart or the hero who is too vain and always comes out ahead. He is a kind of Achilles. He has only one weak spot, and otherwise his skin and body is like steel, and he's the man of steel. And just as Achilles was dunked in a river and held by his heel, Sesroko was dunked in molten iron, but is held by his knees, and his knees remain vulnerable. Adyghe yidahagı kafam oju a çugur kızarıgana fırın payı Adyghe oğa. Adyghe çeş zahıcı buna pıtapal'ahı zarısın akriga şiti zar kuşhat açı kağanafta. Kazıganafçı yişhağısı zekom kiçijo şıхар bo zahato kafıcı zahıcı ca çetan tlamıcım şıхар kıtrigahati kıdaprigaçıjta cefedizo yi dahağı zardunaya kağanafta. What makes the rush or the hurry for the preservation of Circassian culture and society is the fact that the Circassian language is not originally a written language. And so therefore, what must be preserved today is preserved in the minds of an elder generation. Zihvallar, Adyghe kulturar zihvallar nart epasran. Nart epasım ye gupsisaca kızışav buğav av bidice döner kadar yu bidir. Abı şamilşa mağiyem diye şazawa, mağiyem diye şazawa. Tlahaze hanri, zıfuha ağlawanri. Yep zıjnagari şalş abı. Ayep zıjnagam zıf hazır fışıtri şalş. Zırzım zırfışıtın feri şalş. Şabzı ağlawanri. Nart epasım yezimi zıvjıtır yugupsacar
къыхэӏэтыкӏауэ зэрыжьыту лъэпкъыр зыгупсэкӏэ гуэрым иригъэтыжьтауэ ар хэлъщ. Нетва понежбай ерданим иджва чадихыр хачихыр зашо бжвао ватиху тадырт пушами зараслаунш захаханш яшмишачи ежашачи забашланш ахнао шно адыгмахло ахнаари آخری کلاونش، آخری خرش. نیپا حاجه قطعون جد خمجه. قطعات خطوه زلوا راحت شونش والله فدوم. شيش قشقات في شاجة خير تدي شاجة خير بتوتن تزرش من نحتاج تزرش من نعرفش. شو قطعات شو ستجي. شيء استهجي. Adyghe is a set of unwritten rules and regulations which govern the lives of the Circassian people and encompasses all that they are about. It's what guarantees their virtues, but at the same time I think that its essence or its beginning dates back to some form of ancient religion based on the Adyghe, or what is known as the perfect man. It's unique in the sense that it encompasses all forms of social life. Not only governs their social, but also their political life. خود نمتي تا هذا شاب خم قاجر مفو هذا شاب خم يزنقوندي شاب خيفوخو أودد نمتي تا جاو نوبد زمان تفخاوش تجي أوفر يزن يزن فمفاشو تمشجع غفتو توجج نوبي. Being in the Caucasus brought about a sense or a feeling of both joy and sadness. Joy to be in a land of such immense beauty, and to be among such noble and virtuous people. Yet at the same time, sadness in seeing the circumstance in which they are faced or forced to live. Segregation, even within themselves, confined to false boundaries and borders which are literally miles apart, living in a state of fear, in economic deprivation, not due to themselves or their own inherent ability, because they have proven themselves continuously in the diaspora, but due to forced circumstances. Bu bölge 19. yüzyılda üç büyük devletin, Çarlık Rusyası'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun ve İran'ın savaş alanıydı. Kuzey Kafkasya daha çok Çerkezlerle Çarlık Rusyası arasındaki savaşlara sahne oldu. Çarlık Rusyası bildiğiniz gibi yayılmacı bir devlet olarak güneye inmeye çalışıyordu. İngiltere'nin Hindistan'daki etkinliğini kesmenin en önemli yollarından biri de ulaşım yollarını kesmek, yani Orta Doğu'da etkili olmaktı. Rusya'nın, Çarlık Rusyası'nın büyük amacı oydu. İkinci amacı da özellikle 19. yüzyılda gündeme gelen Rusların yerleştirilmesi amacı vardı. 1861'de Çarlık Rusyası'nda kölelik, serflik ilga edildi. Bu yüzden merkezi bölgelerden, Çarlık Rusyası'nın merkezi bölgelerinden büyük ölçüde köylü akınları oldu. Bu köylülerin yerleştirilmesi gerekiyordu.
onların bölgeden çıkarılması Çarlık Rusyası açısından en uygun politika olarak görüldü. Osmanlı İmparatorluğu o zamanlar gerileme dönemindeydi. Osmanlı İmparatorluğu varlığını, gücünü büyük ölçüde nüfusa dayalı olarak tutan bir devlet. Bu yüzden Çerkez'den Osmanlı İmparatorluğu'na gelmesi, özellikle Çarlık Rusyası'na düşman olan bir nüfusun Osmanlı İmparatorluğu'na iskan edilmesi Osmanlı Devleti açısından önemli görüldü. Ve Osmanlılar bu temel nedenden dolayı Çerkezlerin Osmanlı topraklarına iskan edilmesini istediler. Bu dönemde Batılı devletler, özellikle İngiltere, Kafkasya'daki durumla ilgilendi. Çünkü o dönemde İngiltere ile Rusya arasında büyük, uluslararası düzeyde bir rekabet söz konusuydu. Bu İngiltere'nin en büyük kaygısı tabii daha önce belirttiğimiz gibi Çarlık Rusyası'nın Kafkasya'ya geçerek Orta Doğu'ya inmesiydi. Çünkü Çarlık Rusyası Orta Doğu'ya inseydi bu İngiltere'nin çıkarlarını büyük ölçüde zedeleyecekti. Bir Kırım Savaşı yaşandı 1850'lerde. İngiltere, Fransa, Osmanlı İmparatorluğu Çarlık Rusyası'na karşı Kırım'da savaştılar. Fakat zaten Kafkasya'nın sonunu getiren de bu Kırım Savaşı oldu. Kırım Savaşı Çerkezler için ve Kuzeydoğu Kafkasya için son umuttu. Bu savaşta Rusya'nın başarılı olması daha sonra Rusya'nın hızla Kafkasya'da ilerlemesini getirdi. O dönemde Çerkezler İngiltere ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yardımını sağlama konusunda büyük çabalar gösterdiler. İngiliz Büyükelçisi'ne mektuplar yazdılar. Hatta pek çok Çerkez delegasyonu İngiltere'ye bizzat giderek orada görüşmelerde bulundu. Gelen Çerkez delegasyonlara yardım edeceklerini söylediler fakat gerçek yardım hiçbir zaman gelmedi. İngiltere'nin yardımda bulunacağını söylemesi Çerkezlerin direnme gücünü arttırdı. Bu nedenle Çerkezler aslında bir anlamda sonuna kadar savaştılar. Ki bu da onların felaketi oldu. Belki durumun böyle olacağını bilselerdi ona göre farklı politikalar izleyebilirlerdi Çerkezler. Ve bu direniş içinde de çok büyük kayıplar verdiler. O zamanki Kuzey-Batı Kafkasya bölgesinin yaklaşık %90'ı, %95'i boşaltıldı. Yani o bölgede yaşayan Çerkezler %90 oranında sürgün ettirildi. Sürgünün koşulları tek kelimeyle facia olarak nitelemek mümkün. Çünkü 19. yüzyılın ortasında yaklaşık 1,5 milyon insan 1-2 yıl gibi çok kısa bir sürede toptan göç ettirildi. Osmanlı İmparatorluğu buna hazırlıklı değildi. Daha az sayıda insanın daha geniş bir sürede geleceğini bekliyorlardı. Tahminlere göre sadece göç yollarında nüfusun 1/3 yani yaklaşık 1,5 milyon insanın 500 bini bu göç yollarında ve ilk yerleşim yerlerinde hayatlarını kaybettiler. Yerleşim yerlerinde iklim uyuşmazlığından, hastalıktan, yoldaki yorgunluktan dolayı binlerce insan çok kısa sürede telef oldu. Ethnic cleansing is the modern term that we use to refer to experiences that are very similar to the Circassian experience in the Caucasus. It was a very clear policy of the Russian Empire to clear the Caucasus of as many of its indigenous inhabitants as possible in order to pave way for its own presence, its own political and economic presence in the Caucasus. And there are those people, and they are here, whether anybody likes it or not, and they will be here. No matter what you do to people, you might kill them, you might torture them, you might deceive them. But as long as there are still people there, you cannot take what belongs in their hearts. ده ايوز تخوجان ده ديغورا ديش حرا زتيلوا ده جدو اديت سميج خوام دونيم دتيج ده جي دس انوي ده تخو فاسو وفبر دو بدين هو جدوري عبش حاجه زدغات اجنو ده ستريچانو يجي ميس ناخش حد درارا زدغات اجنو زصخ فجا قمن جاميسه
I think that the Caucasus is a land that has often and will and is at the moment being used as a game or a chessboard, so we say. There is very much a bias in the world's dealings with the Caucasus because Russia is a power. And I think that the world has always chosen to turn a blind eye to anything that might happen within Russia, regardless of the consequences. The situation in the Caucasus is seen as an internal Russian matter. And here, of course, there are lots of double and triple and quadruple standards that are being applied around the world, where the Kosovo crisis is not seen as an internal matter, but the Chechenian crisis is seen as an internal matter. And these are contradictions in foreign policy of the power, great powers in the world. The North Caucasians are essentially one people. And so when their brothers and sisters are being killed and slaughtered in many senses a few kilometers away, when those that manage to leave the area of conflict and arrive without food, I don't know how any one of you might think of this situation or what you would do. The time I went to the UN and sought help, I said, look, history is repeating itself. This thing happened to us, to our grandfathers, and now it's happening again, and we cannot just stand by. And the first answer was, well, this is a Russian problem. We cannot interfere in the Russian affairs. Although we are different people, different ethnical group, different language, culture, what have you. But we are considered lumped with Russia, and that we have to keep quiet. But when we insisted later, they said we are looking into it. And we insisted more, and they said, well, it's a difficult problem, a difficult area. We don't want to meddle in it. This was the answer of personnel in the United Nations. Yes, it's volatile. It's a dangerous part of the world because of the economic situation there. But really, if the West wants to deal with the economic situation in Russia, improve their living and bring stability to the region, then they have to deal with the only people who can change that, which is the people on the ground, and not deal with those who caused this situation to begin with. If there is a few hundred extremists that have come from other part of the world to cause problems in that region, then you do not attempt to kill an entire population.
or force them to leave their land. Well, Russians are very confused and mixed about the Caucasus now. Russians in many ways would like to go back to the simpler old days where the Caucasus was isolated and contained within Russia, no exterior influence, etc. What I find the Russians tend not to understand is what the Caucasians want, how Caucasians work, and what Caucasians hope for. There's a real failure to grasp the complexity, the history, and the dreams of all the people in the Caucasus. Washington has persistently underestimated the complexity of the Caucasus. It's persistently underestimated the desire of the Caucasians to preserve their civilization and to bring it to the world. And it has had a very difficult time understanding the economic significance of the Caucasus. Even though the area has the most fresh water near the Middle East, it is the gateway to Central Asia, and it is a gateway to the Middle East, and it has oil, it has vast reserves of very high quality oil. These would be a number of criteria, a number of points for considering the area geopolitically crucial and volatile, and yet this is something that is not appreciated. All that one can surmise from this tragedy, knowing full well that neither the Russians who send their children to fight and die in the Caucasus, nor the families and the children who are dying in the Caucasus want this war or want any possible future war. And so the question arises now, or what must be dealt with, is who is responsible for this? I think that the Caucasus will see more bloodshed and more wars, that these will spread, that they will have a number of different causes, and that the Caucasian civilization, which is already damaged, will be further damaged and perhaps even become extinct. It is imperative that to avoid any future bloodshed or disaster bred through neglect, through ignorance, that we bring their issue to the world's attention, and that they be dealt with as any other nation, that they be granted their rights as displaced people to dual citizenship, to visit the land of their birth. زغورة فقوة دغو قزغو تجغم فدو تا سابق ماج أدغا سابقر عزاو مخاجم يوز سابقر يتقوى حغوشت سابقم طوشي بطرة بشترة برسنتر أجيبمش أخوة عاخما بزر ياشوك ودي خابزر ياشوك ودي عاخما وزاقو بسجا ويقويا غاوزة وينا قابلزة ويسبق زرق ودرر زبلاوجة ويقويم غاوزم تجرب ويقو بشسن فايو سجوزو أدغما أوفر قزتي غاوشوغانو أمالوش أزاقور خكم قبغزجنا رار ويخكو قزشفس وغا أمالكر زجيش بغتتك وأدغو بساون تلاجد ويخاكو فلاجن تلاجد تلباقوتن تلاجد ويقو مغاقودو جاكما وافلن فايو عارسا قزارت شخورر كوسوغم سخاجي أديغيم تخاقوجو تيلافخر بايا تيش إساغ تيش أغو تخاقوجينو I fire
Adyghe yiskhari yuji yitho tari yuji tito ma'anapa تخنسغ تيش أجوج تيتاج خما يا أجود خاقوجيغ زوجة خرالغا قيتغا خما يا شيشو Adyghe خر قد أفعاغك قد أعاغك. Buraya karar vermemiz benim için biraz zor oldu. Tabii önce vatanım olduğu için biraz gelmeye karar verebildim. Çok uzun süre Türkiye'de doğup büyüdüğüm için, yaşadığım için belli bir yaştan sonra zor olacağı için çok kararsızlık geçirdim. Ama burayı çok seviyorum. Tabii isterdim herkes gelebilsin. Ben Türkiye'de Çerkez ve Türk karışımı ben eğitim aldım, büyüdüm. Buradakiler Rus ve Çerkez karışımı eğitim alıp büyüdüler. Yani ben biraz tabii Türk gibi düşünüyorum orada. Buradakiler Rus gibi düşünüyorlar. Yani zaman zaman çok büyük çelişkiler, farklar var. Anasıpın şağır dağzır bağdal huştarmıra. Dızıqapıcı, dızırağa cüstarmıra. Adyghe delet. Şhanşıt. Şonağan şahıti. Qaburum uddi Müslüman şirari. Xakum icaz şirari. Misa bodu qıd bağdal huştar. İca abnaxraja nax qimzağ. Abnaxra nax ثبقم يشحم زي بصافي جنوب مع ودق بغداد حما. There is damage from the conquest, there is damage from the dispersal, but there is even perhaps greater damage or threat of damage from modernity, from the rise of modern civilization. And this is a challenge that somehow the Adyghe and other Caucasians must meet and still remain Adyghe or Caucasian. Деми перекшажу маша зей лъэпкъым нэгъуэщӏ лъэпкъ зеущыхъум ущыпсэуфыну дэгъуу ущыпсэуфын къулейуэ ущыпсэуфын лэжьыгъэ бгъуэтынкӏэ хъун ауэ хэку лъэпкъ жьыӏуи ущыхъуну аращи дэ нобэщӏэ дауэду гугъу демыхьын сыт хуэдэ проблем къыпэщылъу щымытмэщэ дэ зэпщэдей гуэрми дэ ди лӏыгъэр ди щӏэныгъэр хурикъуу щытмэ мисмэ ди къэралыгъуэ зэдгъэпэщыжыным хэкур дубыдыжынымщэ ерыщу дыпэщӏэтрэжэ шанс диӏэ лъэкӏыныгъэ диӏар хэкум де дэ уи нафэ щытщӏыжыгъэу дыпсэуну. Each and every culture has their distinct aspects, their good sides, their bad sides. But the Circassians have so much to give to the world as a whole. But I don't think that they've yet had the chance to give it. And I think that politics has played so much a part in preventing them from being what they could be, and what they should be, and what they, God willing, will be. And so therefore I think that even going into the next, our greatest battle will not be for anything other than preserving the rights of each and every human being and race and tribe that populates this earth. And the greatest threat at the moment belongs to those people, those noble people of the North Caucasus. There are many people, or should I say there are very few people who really understood what the purpose of this whole trip was. I've been asked many times, and I'm asked on a constant basis, why? Why did you do this? The Circassian cause has not as of yet been addressed to the world. But the urgency and the necessity is that something like
the Circassian cause and that of the North Caucasus will become a world issue at some point or another. It's only a matter of time. But what is important now is not if it will, but how it will. Whether it is through peace, through understanding, through avoiding all that has led to wars of ignorance and bloodshed through other peoples throughout history. This is the essence of all the work. No political motivation, but conviction, ideals and beliefs that, God willing, will continuously be turned into a reality. Bakwa